Thank you very much, Guillaume. And, well, it's the third and final heat of KA100 158. Here's your starting grid. Ismail Farguer and Alexandre Morard line up on the front row. Farguer did get a post-race penalty in Heat 2, putting him on 82 points in the intermediate classification as things stand after 2 heats. Romain Desgardins and Maurice Istas round out row 2. Merle Taylor leads the intermediate classification after 2 heats with 91 points to her credit. She lines up on the inside of row number 3 with Yavi Hansen alongside. Then it's François Coulet, Leonard Coiron, Manon Glou again, who has 72 points to the 711's name at the moment, and is joined by Thomas Melters, who rounds out the top 10. Quentin Crotoli, Anthony Chevasson, then it's Leinsfeld, Robles, Hubert, Gorgian, Delfaux, Bronzy, Schultz, Galeon, and Parisien. Into the tram lines we go. Lights are out. We're underway for 10 minutes, plus an additional lap. It's an even start at the front end of the field initially, but now in we go in towards turn number 1. Morard trying to hang it wide and high to the outside, manages to stay ahead of Merle Taylor for the minute, who's currently running in P4. But Desgardins managed to get the jump on Morard early doors and is now starting to chase after Farguer at the minute. So if it's a win for Farguer, it's 1-3-2 at the moment. Well, Merle Taylor currently running P4. Make that P3 now for the driver. That will put them level on points. But Taylor has got to finish a little bit higher than that. If Merle Taylor finishes second, and even if Farguer takes the win, it may swing the intermediate ranking after heats in the favour of the 703 from Belgium. So after the opening lap, behind Taylor, there has been a couple of changes. Maurice Istas, the PJM driver representing Belgium, who started on the outside of the second row in 4th place, now back up into 4th place. Morard now down into 6th. So we've probably got Yavi Hansen up through. Manon Glou again for Ici Automobile, now up. Well, he's currently 9th at the moment. So interesting development here. It is a case of how Merle Taylor responds to Ismail Farguer. Now, the reason for Farguer's penalty post-qualifying heat number 2, it was actually a 5-second penalty, and that was for not respecting the start procedure, because we had a formation lap. He was way ahead of everybody else. Pascal, our race director, went, oh, come on, you know the procedure. And, well, we had a false start. So 5-second slam dunk penalty. Dropped him from what would have been a 1.1 second victory and ended up being 3.9 seconds behind eventual race winner declared, that was Merle Taylor. Et je vous interromps, mon cher Alex, puisque nous avons un contact malheureusement entre deux pilotes juste à la sortie du virage numéro 3. Avec effectivement, on va tenter d'identifier de qui il s'agit, mais je pense que Thomas Melters est un des deux. Il est en tout cas très tard, effectivement. Je pense qu'il est parvenu à repartir au volant effectivement du Praga. Nous avons Thomas Melters au volant de la Comcart. Effectivement, nous avions François Coulet en 9e et 10e position sur les deux pilotes, je pense, qui se sont bien mal entendus là-bas au passage du virage numéro 3. Mais comme vous disiez à l'instant, effectivement, Merle Taylor qui a arrêté la victoire, et changement pour la 2e place. Merle Taylor, au moment où on en parle, eh bien, qui concède une place, non, qui prend l'avantage sur Romain Desjardins. Merle Taylor, donc une victoire dans la besace pour elle après la pénalité de 5 secondes pour Ismail Farguer, qui en était sur 2 victoires en 2 courses, mais voilà, qui rebat un petit peu les cartes. Et avec cette victoire dans la besace pour Merle Taylor, eh bien, elle sait que sa mission pour l'instant, c'est de parvenir à réduire cet écart de 9 dixièmes, aller chercher Ismail Farguer, puisque Ismail a la pole position. On verra au niveau du décompte, puisque si eh bien, Merle Taylor l'emporte éventuellement dans cette manche, ça fera 2 victoires à 1, sachant que Ismail avait la pole position dans la besace pour débuter son week-end. Il faut voir en termes de points et de résultats respectifs. Well, I can tell you the points now. 50 for Farguer in the first race, 32 in race 2. Taylor, 91 points after this. At the moment, Farguer with 50 points, add that to 82, that's 132. Merle Taylor, 135 because it's 44
for a second place finish. So even with Ismael Fargueir's two wins on a combined total, Taylor beats him to pole position by 3 points. And you can bet that she would be jumping for joy if that happens, because the team will have done the work. They will have, Eurokarting will have said, right, okay, Malik, you need to be second. If Fargueir is going to win this race, you need to be second to be on pole for that Super Heat. And that is exactly her mission. She doesn't necessarily need to chase down Ismael at the front end of the field, but it can help if she can close that gap, because what it's going to do is bring in Romain Desgardins, who is right on the back bumper of the 7:03 as we are half-time through this race. Gloeguin down in 6th, who's got past Guéron for position. New fastest lap, 56.163. That gap is just under 1.1 seconds. So it's just about Mela Taylor keeping it calm and composed. Don't do anything rash. Don't make any unforced errors. Just be calm, smooth is fast, as they say. Voilà, donc Mel Taylor, au résultat donc de nos calculs à ce stade, eh bien, si elle reste en deuxième position, ça lui vaudrait donc de démarrer en pole position pour la super manche de la catégorie KA100, 158, sachant que effectivement le leader actuellement de cette épreuve, Ismael Fargueir, ayant écopé d'une pénalité de 5 secondes lors de la manche précédente qui lui a fait perdre sa victoire et l'a fait rétrograder en 7e place. Mel Taylor, pendant ce temps-là, eh bien, s'en est tiré avec une 3e et une première position qu'elle a donc hérité sur tapis vert. Elle est 2e pour l'instant, ce serait suffisant au décompte si rien ne bouge, eh bien, pour devancer pour quelques points seulement Ismael Fargueir au décompte final, et donc avec une pole position dans la besace pour la super manche. Ça pour l'instant c'est pour la théorie évidemment, on ne va pas trop s'avancer sachant que chacun des résultats, particulièrement celui-ci, devra être officialisé sitôt la ligne d'arrivée franchie. On vous tiendra au courant évidemment du développement des éventuelles décisions et officialisation des classements qui seront bien sûr publiés sur iammotorsport.com, donc ils sont à votre disposition également, et on vous tiendra au courant dès que nous serons prêts pour les super manches de ce soir, sitôt le break, la pause du souper, du dîner terminé. Mais d'ici là, Mel Taylor a une mission en tête, ne pas se sortir, ne pas commettre d'impair, rester en 2e position aussi longtemps que possible, se protéger d'un retour de Romain Desgardins en 3e place, qui continue de lui mettre la pression. Romain, évidemment, il n'a que faire, évidemment, les calculs d'apothicaire, il n'a que faire d'où Mel Taylor peut terminer dans cette épreuve. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher la 2e, voire peut-être la 1re place. Mais pour l'instant, ils sont en train de tourner. Romain Desjardins légèrement plus rapide, de l'ordre de même pas un 10e sur Mel Taylor. Ça roule en formation, ça cherche aussi un petit peu à rattraper leur retard par rapport à Ismael Fargueir, qui est pour l'instant de 1 seconde toujours. Ismael, lui, il fait le job, sachant qu'il a perdu une victoire, il veut se refaire, aller chercher ce 2e succès, assurer cette première ligne de la grille de départ sur la super manche. Donc imperturbable pour l'instant Ismael Fargueir, qui malgré cette pénalité sera plus que jamais l'homme à battre de cette catégorie. Thing is, if Mela Taylor loses out 2nd position to Desjardins, Gardin, then what will happen, it goes to a tie-break, because 3rd place, 41 points. So on the benefit of 2 race wins, it would be Ismael Fargueir versus Mela Taylor on the front row for the Super Heats. But Taylor being, as I said, it's just staying calm. Desgardins will want to get through. So will everyone else. I mean, Morrissey Stas is not too far behind. Manon Gloeguin, Jarvi Hansen also rounding out the top 6, covered by 2 seconds, as we've got just over 2 minutes to go. But, well, that is a development. Desgardins has just lost time and has not ended up on the back bumper of Mela Taylor once again, because Morrissey Stas, who's just gone purple in sector number 1, is now trying to get through on the 741, representing the host nation, France. And now down the back straightaway, through into turn number 14, into 15, now into 16 and 17. And Ismael Fargueir, that time at the front end, the margin of the lead is increasing. It's gone to just under 1.1 seconds. We've got this and 2 more to go in terms of laps completed. More to the point, it means that there is less time for Mela Taylor to have to worry about defending from Romain Desgardins. Oui, en effet,
secondes qui s'égrènent et les opportunités qui s'amenuisent aussi pour Merle Taylor d'aller chercher éventuellement Ismaël Farger, même si avec une seconde, eh bien, je ne pense pas que le leader au volant de son châssis Praga pourra perdre la première place. Changement pour la troisième par contre avec Maurice Istas qui prend l'avantage sur Romain Desjardins à l'entrée du banking de l'autre côté de notre position. Eh bien, Romain semblait parti pour aller chercher éventuellement Mel Taylor et il n'en sera rien puisqu'il perd cette troisième place au profit de Maurice Istas au volant du châssis du team PGM. Dans le reste du classement, balle remontée à signaler de Manon Glogen de la 9e à la 5e position devant Jarvi Hansen, Léonard Coiron. Et puis nous avons Alexandre Morard, Léon Ledven et Camille Delfaux. La bagarre à votre écran, le 753. Maurice Istas qui vient de prendre l'avantage aussi sur Romain Desjardins juste avant le virage numéro 1. Donc décidément pour Romain, c'est 2 positions de perdu en l'espace d'un demi-tour. Pas forcément le scénario qu'il avait anticipé dans sa tête, certainement avant le départ de cette troisième et dernière manche de la catégorie. Les secondes s'égrènent. Nous sommes dans l'avant. Nous allons bientôt rentrer dans l'avant-dernier tour une fois que le chrono sera arrivé à 0. Il restera une boucle à disputer jusqu'au drapeau à Damier. Et pour l'instant, c'est un retour en forme de la part de Maurice Istas, le pilote PGM, qui accuse encore un solide écart de retard sur Mel Taylor. Et si Mel continue à ce rythme avec son châssis Esprit du team Eurokarting, sans doute elle devrait pouvoir conserver cette deuxième place synonyme de pole position. Merle Taylor donc, qui évolue sur les couleurs du team de Thierry Lepine au volant du châssis de London Norris. C'est ce que je voulais vérifier puisque au sein de la même structure, il arrive parfois que les pilotes choisissent un châssis différent de leur coéquipier. Yes. Du côté d'Eurokarting, c'est le groupe TK avec du London Norris, de l'Esprit et parfois d'autres aussi. Du Cosmic également, effectivement, du côté du team belge. Donc ça dépend un petit peu, même couleur, parfois même carénage, mais différents châssis sous la carapace. Et pour l'instant, Mel Taylor est occupé à faire un travail remarquable au volant du châssis au nom du célèbre pilote britannique de Formule 1 de chez McLaren. La final lap, chers amis, moins d'un demi-tour maintenant restant. Et avec 9 dixièmes d'avance, les carottes semblent cuites pour Mel Taylor d'aller rechercher Ismaël Farger. Mais c'est le but qu'elle s'était fixé à l'entame de cette épreuve. La deuxième place, les points dans la besace. Alors que derrière, ça continue de se battre très solidement entre ces trois-là. Entre Manon Glogen, Maurice Istas et Jarvi Hansen. Qui va l'emporter dans quel ordre au passage de la chicane? Quel retour de Manon Glogen du team EC Automobile. On va voir, ça va se jouer à la photo finish entre ces quatre-là et c'est Jarvi Hansen qui termine troisième devant Maurice Istas, devant Manon Glogen et Romain Desjardins qui aura tout perdu dans les derniers tours de cette épreuve. Il termine seulement sixième d'une course remportée de main de maître par Ismaël Farger devant Mel Taylor. Et je pense donc, si nos calculs sont exacts, que c'est la pilote Eurokarting qui devrait s'en tirer avec la pole position pour la super manche. Yep, so Ismaël Farger gets 2 wins out of 3. But Merle Taylor provisionally picks up pole position for the KA100 158 kilo superheat later on. That'll take place at 8 local time here in Pays de la Loire in France. Jarvi Hansen from TD Kart takes third ahead of Maurice Istas with Manon Glogen, Romain Desjardins, then Léonard Coiron, Alexandre Morard, Camille Delfaux and Noah Hubert rounding out the top 10. Leon Lanesveld from the Netherlands takes 11th ahead of Kenny Hobley with Quentin Grotoli, Tom Schultz, Anthony Gorgian, Hippolyte Galaun, Nicolas Bronzi rounding out 17th with François Coulet completing the 18 finishes. Unfortunately, Compcart's Thomas Melters in the 708 retired with 10 laps to go. And also Anthony Chevesson and Stéphane Pausienne unfortunately retired early.